فکر می‌کنید یاد گرفتن انگلیسی سخت است؟ فقط چند دقیقه وقت بگذارید. تا پایان این ویدیو 10 جمله واقعی و کاربردی انگلیسی را یاد می‌گیرید و می‌توانید آنها را در مکالمات روزمره به کار ببرید. بیایید شروع کنیم. I exercise for 30 minutes every day. I exercise for 30 minutes every day. I stretch my body before I run. I stretch my body before I run. I ride my bicycle after school. I ride my bicycle after school. I play sports with my friends. I play sports with my friends. I take the stairs instead of the elevator. I take the stairs instead of the elevator. I do jumping jacks to warm up. I do jumping jacks to warm up. I walk to school when the weather is nice. I walk to school when the weather is nice. I drink water after I exercise. I drink water after I exercise. Exercise helps me feel happy and strong. Exercise helps me feel happy and strong. I rest my body. I rest my body after a hard workout. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این درس برایتان مفید بود، حتما در کانال عضو شوید تا درس‌های جدید را از دست ندهید. برای ادامه یادگیری یکی از درس‌های بعدی را از همینجا انتخاب کنید. معصومی آکادمی، یادگیری امروز، رهبری فردا.